Yeah. Hare Krishna, good morning. We will discuss today the third canto, chapter 22, text 19. Дорогі віддані, я хотів невеличке зробити те, що оголошення, запитати вас. Просто я перекладаю. Excuse me, Maharaj, I just want to ask devotees to which language I should translate, because usually I translate to Russian because I know Russian better, but I just want to try maybe to translate into Ukrainian if devotees will be happy. То я хотів запитати, якщо це має сенс і ви готові трошечки потерпіти, то я би спробував перекладати українською. Харе Кришна Дамодара Говінда Прабу. Харе Кришна, поклони. Мої поклони вам, Махараджу. Звичайно, я думаю, що всі погодяться. Да, єдине, що, ви вже пробачте мене, вам і так доводиться терпіти якісь там помилки, і паузи і все інше, але так їх стане набагато більше, тому я заздалегідь прошу пробачити. Ми все розуміємо і ми переконані, що все буде добре. По милості Господа, по милості Махараджа. Добре, дякую. З вами благословень, сподіваюся, що так. Okay, thank you, Maharaj. We can start. So, Canto 3, chapter 22, text 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atto Bhayisye Samayena Satvim. Yavateo Vipriyat Atmano Me. Atto Dharmam Paramaham Samukyan. Sukla Proktan Bahumanye Vihim Sham. The word for word translation. Atta, therefore. Послівний переклад. Тому. Vaishye, I shall accept. Прийму. Samayena, on the conditions. З умовою. Satvim, the chaste girl. Смахливу дівчину. Yavat, until. Поки. Teja, semen. Сім'я. Bipriyat, may bear. Прийме. Atmanaha, for my body. З тіла. May, my. Мого. Attaha, thereafter. Тоді. Dharman, the duties. Обов'язки. Paramahamsya Muktyan, of the best of the Paramahamsas. Найліпших серед Парамахамс. Sukla Bhaktam, spoken by Lord Vishnu. Які пояснив Господь Вішну. Bahu, much. Багато. Manye, I shall consider. Візьму до уваги. Avihimsa, free from envy. Вільні від злоби. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Therefore, I shall accept this chaste girl as my wife, on the condition that after she bears semen from my body, I shall accept the life of devotional service accepted by the most perfect beings. That process was described by Lord Vishnu. It is free from envy. Переклад та коментар його божественної милості вче Бхактивіданти Свамі Прабхупади. Отож я візьму цю доброчесну дівчину за дружину, за тої умови, що після того, як вона зачне від мого сімені дитину, я присвячу себе на життя у відданому служінні, яким живуть найдосконаліші люди,
Засади такого життя, вільного від злоби, виклав сам Господь вішний. Purport, we will read paragraph by paragraph. Коментар ми прочитаємо по абзацах. Kardamamuni expressed his desire for a very beautiful wife to Emperor Swayambhuva and accepted the emperor's daughter for marriage. Kardamamuni was in the hermitage practicing complete celibacy as a brahmachari, and although he had a desire to marry, he did not want to be a householder for the whole span of his life, because he was conversant with the Vedic principles of human life. According to Vedic principles, the first part of life should be utilized in brahmacharya for the development of character and spiritual qualities. In the next part of life, one may accept a wife and beget children, but one should not beget children like cats and dogs. Кардама Муні зізнався імператору Свayambhuvi, що хоче одружитися на красуні, і погодився взяти за жінку імператорову дочку. Кардама Муні жив як самітник брамачарі, дотримуючись повного целібату, і хоча й бажав одружитися, залишатися сімейною людиною до кінця життя не хотів, тому що знав ведичні приписи щодо людського життя. А згідно з приписами Вед, першу частину життя треба присвятити практиці брамачарі, щоб сформувати характер і розвинути духовні якості. На наступному ступені життя можна одружитися і привести на світ дітей, але не слід зачинати дітей, як це роблять коти і собаки. Shichetayamanopistam staptam yena bhutalisvam rabakadamayam dadati svapadantikam. Vandeham Shiro Shiyuda Padakamanam Shirom Vaishnavamsa Shiropam Sarajatam Saganaraganatam Vitam Tam Sajivan Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shivishakam Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sutadevi Pranamama Haripriye Pancha Kalpta Vishakri Pasnabhi Vishapatnam Bhavanabhyo Vaishnabhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi Paskachai Desatarani. We see here the meeting between Emperor Swayambhuva Manu and Kardama Muni. Як бачимо, тут описана зустріч імператора Свayambhuvi Ману та Кардами Муні. They have exemplary Vaishnava relationships, and they are displaying an exemplary etiquette. Їх стосунки, як вайшнавів, були винятковими, і вони тим самим показують приклад вайшнавського етикету. Emperor Swayambhuva Manu is pleading, is in some sense begging Kardama Muni, please accept my daughter Devahuti. І імператор Свayambhuva Ману просить Кардаму Муні прийняти його дочку Девахуті у жони. They are praising each other. І також вони прославляють один одного. They meet and they have a very sweet exchange. І так вони зустрічаються, і між ними відбувається дуже солодкий взаємообмін.
But they are both Krishna conscious, and they are both acting according to their psychophysical nature. Обидва вони знаходяться у свідомості Крішни, і також вони діють у відповідності зі своєю психофізичною природою. Swambhuva Manu is the emperor, so he's a ruler. Свамбува Ману імператор, правитель, But he doesn't think himself better than Kardama Muni. On the contrary, he thinks Kardama Muni is much more elevated. He's a sadhu. але він не думає, що він у чомусь кращий за Кардамамуні. Навпаки, він думає, що Кардамамуні навпаки його краще, тому що він саду. But Kardama Muni is an advanced yogi, and he knows the goal of life. Кардамажмуні, він такий розвинутий йогі, і він знає ціль життя. He's learned in the Vedas, and he knows the instructions in the Vedas. These instructions are Krishna's laws, the laws of God. Він обізнаний у ведах, він знає настанови, які містяться у ведах, і веди, по суті, являються законами Бога, законами Крішни. Yeah. So this is also, we will hear that also in the 6th canto, where where Yamaraj is instructing the Yamadutas. Ми також почуємо про це у 6-й пісні, там, де Ямарадж буде давати свої настанови Ямадутам. Dharmam tu saksa paravat pranitam navai vidurishya deva nasidamukya asara manusya kutonu vidyadara charana daya. Religious principles are enacted by the Supreme Personality of Godhead. Релігійні принципи встановлені Верховною особою Бога. That although situated in the mode of goodness, Can you read please forward, because I don't understand the context. Although fully situated in the mode of goodness, the great rishis who occupy the topmost planet cannot ascertain or understand the religious principles. Навіть не зважаючи на те, що ріші, які знаходяться на найвищих планетах, знаходяться під впливом гуни благості, навіть вони не можуть зрозуміти цих законів повністю. Nor can the demigods or the leaders of Siddhaloka. І також це недоступно напівбогам та жителям Сідалоки. And also the asuras, ordinary human beings, Vidyadharas, Charanas, they cannot understand the real religious principles. І також звичайним людським істотам, відядгарам, незрозумілі справжні релігійні принципи. So these religious principles come from the Supreme Lord, but even if we are in goodness, we cannot know them. Так, джерелом цих релігійних принципів є Господь, але навіть якщо ми знаходимося у гоні добра, то ми не можемо зрозуміти їх. So how to know them? То як же їх зрозуміти? Svayambhu Narata Sambhu Kumara Kapalomuni Pralada Janako Bhishma Bala Vyaya Sakirvyam Lord Brahma, Narada and Shiva. Господь Брахма, Нарада, Шива. The 4 Kumaras, Lord Kapila. 4 кумарів, Господь Капіла. Swayambhuva Manu. Сваямбува Ману. Prahlad Maharaj, Janak Maharaj. Прохлада Махарадж, Джанака Махарадж. Grandfather Bhishmadev. Бхішма. Bali Maharaj and Sukadev Goswami. Балі Махарадж, Шукадева Госвамі. And I, Yamaraj, know the real religious principles. І я, Ямарадж, знаю ці справжні релігійні принципи.
So Swayambhuva Manu is one of the Mahajans. Так Свамбуа Ману є одним із Махаджан. And so we have Kardama Muni is speaking to Swayambhuva Manu and tells him, I will follow Dharma, I will follow the principles enacted by or given to us by the Supreme Personality of Godhead. І Кардама Муні, спілкуючись зі своїм Богою Маною, каже, що я буду слідувати цим принципам дхарми, які нам дав сам Господь. So yes, therefore the Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Chatur Vayama Shistam Gunakama Vibharasa Tasya Kartamapi Mam Vidya Kartam Avyan. Everyone must act according to the three modes of nature. Тому Господь Кришна в Бхагавад-гіті говорить, що кожен має діяти відповідно до гун матеріальної природи. And to help them to act according to their nature, I have created Varnashram, the four divisions of society. І щоб допомогти їм в цьому, я створив варнашраму, тобто чотири варни, 4 групи соціального ділення. Therefore, Lord Krishna wants us to follow the principles of Varnashram. Тому Господь Кришна бажає, він хоче, щоб ми слідували принципам варнашрам. So that is enacted by the Vedas, that is required. Yes. Це вимагається ведами. And that in the Bhagavatam, then the purpose of following Varnashram is explained. І в Бхагаватам також пояснюється ціль слідування варнашрам. Atapum birtvyashasta varnashrama vibharasa svanustistasya dharmasya samsiddhir aritoshanam. That it is said that the highest perfection can be achieved by doing your duties in the Varnash ashram. Там говориться, що найвищої досконалості можна досягти, виконуючи свої обов'язки у рамках системи варнашрам. And that will samsiddhir aritoshanam, that will please the Supreme Lord. І це задовольнить Верховного Господа. So we have Kardama Muni is very aware of all these principles. І Кардама Муні, він дуже обізнаний у всіх цих принципах. And he will not deviate from it. І він не збирається відхилятися від них. He knows that he will please with Swayambhuva Manu by having children, progeny. І він знає, що він задовольнить також своїм Ману, якщо приведе на світ дітей, тобто потомство. Because Swayambhuva Manu and Satarupa were the first human beings, and Lord Brahma gave them the instruction, please help with the population of the universe. Тому що Свайамбхува Ману і його дружина Шатарупа, вони були першими живими істотами, і Господь Брахма попросив їх населити матеріальний світ. But he knew Kardama Muni very much knew this Varnashram, this Varnashram system is a process which was described by Lord Vishnu. Кардама Муні був дуже обізнаний в системі Варнашрами, і процес, як функціонує ця система, був описаний самим Господом Вішну. And the purpose is to please the Supreme Lord.
І метою цієї системи є задоволення Верховного Господа. So he knew the conclusions of the scriptures that it is the purpose of the Varnashram is to come to the level of devotional service, and that will make human beings perfect. Тобто він дуже добре знав висновки священних писань, що ціллю Варнашами є те, що людина могла піднятися до рівня відданого служіння, і це приведе її до досконалості. So Srila Prabhupada writes, the first part of life should be utilized in brahmacharya for the development of character. Тут Шріла Прабхупада пише, що першу частину життя треба присвятити практиці брамачарі, щоб сформувати характер. So we see how Kardama Muni was of perfect character. І ми бачимо, що Кардама Муні, він якраз мав оцей досконалий характер. And he was on the level of, he was on the Brahminical level. Він знаходився на браманічному рівні. That and he wanted and Brahminical means honest. Що значить бути браманічним? Це означає бути чесним. So he said, yes, I want to marry. I have the desire to marry, he said in the previous verse. Тому в попередньому вірші він каже, так, у мене є це бажання одружитися. But he knew that the Vedas describe that Grihastha life is temporary. Але він також знав, що в Ведах описано, що життя гріхастки – це тимчасовий етап. Only to bring the children, to educate children and bring them to educate and bring them to becoming adults. And when they are adults, then vanaprastha sannyas. Який призначений для того, щоб привести на цей світ потомство, навчити його, виростити. І коли ваші діти виростають, то тоді ванапрастха і саньяс. So Kardama Muni said, okay, I will marry her, but there's one condition. Once she has a son, I leave. Тому Кардама Муні сказав, так, я одружуся з нею, але за однієї умови. Як тільки в нас з'явиться син, я піду. And he will not have an ordinary son. І в них буде незвичайний син, як ми знаємо. His son will be Lord Kapila, a Sakyavesa avatar, an avatar, an appearance of the Supreme Personality of God. Його сином буде Господь Капіла, Шактявеша аватара, сам Господь. And one can say the Supreme Personality of God, it appears, and he leaves. He goes to the forest. Хтось може сказати, що в нього з'являється в сім'ї сам Господь, а він йде до лісу. So the purpose of life is to cultivate our relationship with the Supreme Lord, and he has the Supreme Lord as his son, and then he leaves. Тобто ціль нашого життя – це розвинути стосунки з Верховним Богом особою, а він при цьому, маючи такого сина, йде. For Kardama Muni, following the Vedic principles were higher than just having the association of the Supreme Personality of God. Але для Кардами Муні слідування ведичним принципам мало вищу цінність, ніж просто спілкування з Господом. Because when he goes to the forest, then he will feel the Supreme Lord constantly in his heart. Тому що коли він піде до лісу, то він постійно буде відчувати присутність Господа в своєму серці. In that sense, there is no separation from the Supreme Lord. І в цьому сенсі він не буде розлучений з Господом.
like Kadamrana Maharaj spoke once to the sannyas candidates a few years ago. Декілька років тому Кадамбакана Магарадж звернувся до кандидатів на одержання саньяси. And he spoke about the meaning of sannyas. Він розказував про значення саньяси. He said sannyas means living in a constant relationship with the Supreme Lord in your heart. Він сказав, що саньяса означає жити у постійних стосунках з Верховним Богом особою у вашому серці. So if you live in a constant relationship, then you are always connected. І якщо у вашому житті є такі стосунки, це означає, що ви завжди маєте зв'язок. It's interesting that he tells Swayambhuva, I'm going to follow strictly all these Vedic principles. І цікаво, що Кардама Муні каже своєму Ману про свій намір дуже серйозно, дуже чітко слідувати всім цим ведичним приписам. And how does Kardama Muni know these principles? А яким чином знає Кардама Муні про ці принципи? From the Mahajans. Від Махаджан. And who is Swayambhava Muni? А ким являється своїм Ман? Manu, I mean, Swayambhuva Manu is one of the Mahajans. А своїм Ману якраз один із Махаджан. So Swayambhuva Manu cannot say, no, don't follow them. No. Тому своїм Ману він не може сказати, ні, не треба їм слідувати. But of course, Kardama Muni will have a special son, Lord Kapila. І так, у Кардами Муні буде незвичайний, особливий син Капіладев. And Lord Kapila will instruct his mother Devahuti and bring her beyond liberation. І Господь Капіладев буде давати настанови своїй матері Девахуті і тим самим підніме її над рівнем звільнення. So Srila Prabhupada in the purport nails down that when you marry, it's for having children and not having children like cats and dogs. І Шріла Прабхупада у коментарі також підкреслює, що одруження означає створення потомства, тобто люди заводять дітей, але вони не мають робити це, як роблять коти і собаки. No, getting children to turn them into devotees, to educate them in Krishna consciousness. Ні, дітей треба заводити для того, щоб зробити з них відданих, щоб навчити їх у свідомості Кришни. And before getting children, one should be spiritually situated. Перед тим, як завести дітей, людина має досягти духовного рівня. Srila Prabhupada asked the Shayastasya before conceiving a child, you chant 50 rounds or 64 rounds. That Шріла Прабхупада просив гріхаст перед тим, як вони зачинали дітей, щоб вони повторювали 50, а то й 60 кругів Махамантри. Yeah. So that is required. But otherwise, children will be Varnasankar, that the unwanted population. Це вимагається, тому що в іншому випадку діти просто будуть варнасанками, небажаним потомством. This is a point made by Arjuna at the end of the first chapter of the Gita. І цей аргумент приводить, до речі, Арджуна у кінці першої глави Бхагавад-гіти.
He says, Sankaro narakajeva kulahnan kulashyasa patanta pitaroye sam lupto pindo dakakriya. He says, unwanted population, this Varna Sankara, causes hellish life both for the family and those who destroy family tradition. Він каже, що це небажане потомство стане причиною пекельних умов життя, як для самої родини, так і для тих, хто знищує сімейні цінності. So we should not get children as a byproduct of our lust. Тобто діти в нашому житті не мають з'являтися просто як побічний продукт нашої сім'ї. That's like cats and dogs. Так роблять коти і собаки. And then children will be a nuisance and cause you so many problems. В такому випадку діти причинять вам дуже багато клопоту. Because at the time of conception, with your consciousness, you attract a certain soul. Тому що у момент зачаття ви своєю свідомістю привлікаєте певний тип душі. But one may put a question mark here that how did Prahlad Maharaj become the son of Hiranyakashipu? Тут може постати питання, а яким чином Прохлада Махарадж він став сином Хіраньякашипу, тобто демона? Well, at the time of birth, at the time of the conception of Prahlad Maharaj, the Hiranyakashipu had been troubled by a bird, a parrot. Справа в тому, що у момент зачаття Хіраньякашипу його потурбував птах, а саме папуга. So the entire day, this parrot was repeating the following words. І цілий той день ця папуга повторював наступні слова. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And that went on the whole day, and Hiranyakashipu didn't want to hear it, because he heard it so many times during the day, during the conception of the child. It was in his head, turning again and again, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. І так відбувалося цілий день, і незважаючи на те, що Хіраньякашипу, він, звичайно ж, не хотів це все чути, але через таку повторюваність у момент зачаття він нічого не міг зробити. Ці слова «Ом намо Бхагавате Васудевая», вони постійно лунали у його розумі. Of course, that was an extraordinary situation. Це, звичайно ж, виняткова ситуація. We will now read the second paragraph of the purport. А зараз ми прочитаємо другий абзац коментаря. Also the last paragraph. Він же is it the last one? Yeah, here or there's three of them. Yeah. But because it's such a long purport, we will translate sentence by sentence, if that's okay. Okay. Yeah. Kardama Muni desired to beget a child who would be a ray of the Supreme Personality of Godhead. Кардама Муні хотів мати дитину, яка була б променем Верховного Бога особи. One should beget a child who can perform the duties of Vishnu, otherwise there is no need to produce children. Треба зачинати таких дітей, які зможуть виконати свої обов'язки перед Вішну, інакше немає ніякої потреби народжувати дітей. There are two kinds of children born of good fathers. One is educated in Krishna consciousness so that he can be delivered from the clutches of Maya in that very life, and the other is a ray of the Supreme Personality of Godhead and teaches the world
the ultimate goal of life. В хороших батьків народжуються діти двох категорій. Одні отримують виховання у свідомості Крішни і завдяки цьому мають змогу ще за цього життя звільнитися з лабет Майї, а другі являють собою промінь Верховного Богоособи і вчать світ про те, як досягнути найвищої мети життя. As will be described in later chapters, Kardama Muni begot such a child, Kapila, the incarnation of the personality of Godhead, who enunciated the philosophy of Sankhya. Подальші глави розповідають про те, що Кардама Муні зачав саме таку дитину – Капілу, втілення Бога особи. І цей син виклав філософію Сангхи. So great householders prayed to God to send this representative so that there may be an auspicious movement in human society. Великі грігастхи просять Господа, щоб він послав їм свого представника, і щоб той започаткував рух, який дарує блага всьому людству. This is one reason to beget a child. Це одна з причин, заради яких варто зачинати. Another reason is that a highly enlightened parent can train a child in Krishna consciousness so that the child will not have to come back again to this miserable world. Інша полягає в тому, що наділені глибоким духовним знанням батьки можуть виховати дитину в свідомості Крішни, і тій більше не доведеться повертатися до цього сповненого страждань світу. Parents should see that the children born of them does not enter the womb of a mother again. Батьки повинні докласти зусиль до того, щоб дитина, яка в них народилася, більше ніколи не війшла в утробу іншої матері. Unless one can train a child for liberation in that life, there is no need to marry or produce children. Якщо хтось не спроможний виховати дитину так, щоб вона досягнула звільнення ще за цього життя, йому немає потреби одружуватися і приводити на світ дітей. If human society produces children like cats and dogs for the disturbance of the social order, then the world become hellish, as it has in this Kali Yuga. Якщо люди народжують дітей так само, як коти і собаки, таке потомство тільки ще більше порушує спокій суспільства. І від цього світ стає подібний до пекла. Саме це ми й бачимо за нинішньої епохи Калі. In this age, neither parents nor their children are trained. Both are animalistic and simply eat, sleep, mate, defend and gratify their senses. Тепер ні батьки, ні діти не мають належного виховання. Живучи тваринним життям, і ті просто їдять, сплять, паруються, захищаються і задовольняють свої чуття. This disorder in social life cannot bring peace to human society. А за такого занепаду в суспільстві не може бути спокою. Kardama Muni explains beforehand that he would not associate with the girl Devahuti for the whole duration of his life. Кардама Муні заздалегідь з'ясовує, що він не житиме в товаристві Девахуті до кінця своїх днів. He would simply associate with her until she had a child. Він житиме з нею лише доти, доки в них народиться дитина. In other words, sex life should be utilized only to produce a nice child, not for any other purpose. Іншими словами, статеве життя потрібне лише для того, щоб привести на світ хорошу дитину, і ні для чого іншого. Human life is especially meant for complete devotion to the service of the Lord. That is the philosophy of Lord Chaitanya. Головна мета людського життя – повністю віддати себе на служіння Господу. Цього вчить спочитання. See, there is still one paragraph. We can continue with that. After fulfilling his responsibility to produce a child, one should take sannyas, engage in the perfectional Paramahamsa stage. Бачите, тут ще один абзац, то ми можемо продовжити. Привівши на світ хороших дітей і таким чином виконавши свій обов'язок, чоловік повинен прийняти саньясу і постаратися піднятися на рівень досконалої істоти Парамахамси.
Paramahamsa refers to the most high elevated perfectional stage of life. Парамахамсами називають тих, хто досягнув найвищої досконалості життя. There are 4 stages within sannyas life. The Paramahamsa is the highest order. В житті саньясі є 4 ступені, і найвищий з них – це ступінь Парамахамса. The Srimad Bhagavatam is called the Paramahamsa Samhita, the treatise for the highest class of human being. Шрімад Бхагаватам називають Парамахамса Самхітою або трактатом для людей найвищого рівня. The Paramahamsa is free from envy. А Парамахамса вільний від злоби чи заздрості. In other stages, even in the householder life, there is competition and envy, but since the activities of the human being in the Paramahamsa stage are completely engaged in Krishna consciousness or devotional service, there is no scope for envy. На всіх інших рівнях, навіть серед членів одної сім'ї, існує заздрість і дух змагання. Однак усі дії людини, яка перебуває на рівні Парамахамси, повністю пронизані духом свідомості Крішни або відданого служіння. І тому в його серці немає місця для заздрості. In the same order as Kardama Muni, about 100 years ago, Thakur Bhaktivinoda also wanted to beget a child who would preach the philosophy and teaching of Lord Chaitanya to the fullest extent. Близько 100 років тому Такура Бхактивінода, що, як і Кардама Муні, був сімейна людина, також хотів зачати дитину, яка б могла широко проповідувати філософію вчення Господа Чайтані. By his prayers to the Lord, he had as his child Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, who at the present moment is preaching the philosophy of Lord Chaitanya throughout the entire world to his bona fide disciples. Вислухавши його молитви, Господь послав йому як сина Бхактисідданту Сарасваті Госвамі Махараджу, що нині через своїх істинних учнів проповідує філософію Господа Чайтані усім світом. So the Paramahamsa stage is the highest stage of sannyas. І так, рівень Парамахамси є найвищим рівнем саньяси. So there are 4 stages in sannyas life. Всього ж є 4 етапи, тобто 4 рівні у житті саньясі. I think Kuttachak, Baudak, and then you have Parivrajaka and Paramahamsa. These are the 4 stages. Здається, це Кутічака, Бахудака, Парівраджакачаря і останній – це Парамахамса. От такі 4 етапи. In the Kutichak stage and the Baudak, there is still some contact with the family who brings food sometimes, and yeah, that. На рівні Кутічаки і Бахудаки все ще присутні якісь контакти з сім'єю, тобто вони можуть приносити їжу деколи. But in the Parivrajak, he's traveling all over the place, and he has no contact with family anymore. It's preaching and traveling. Але Парівраджика вже повсюду подорожує, і він вже не контактує з сім'єю, він тільки подорожує і проповідує. This was generally what Srila Prabhupada wanted his sannyasis to do, to travel and preach. Ну, і взагалом це те, чого Шріла Прабхупада хотів від своїх саньясів, щоб вони подорожували і проповідували. And Paramahamsa, they are self-realized on the highest platform. Парамахамси ж, вони самоусвідомлені і знаходяться на найвищому рівні. Mostly they are Babajis or, yeah. Well, the Babajis are supposed to be on Paramahamsa. І в більшості випадків це бабаджі, взагалі бабаджі мають бути на рівні Парамахамси. And the 6 Goswamis were on that stage. 6 Госвамі, вони якраз знаходилися на цьому рівні.
they were chanting constantly and writing literature and do other services. Вони постійно повторювали святі імена, вони складали літературу і займалися служінням. So Prabhupada gave many sannyas initiation, but also it's less known that he gave 2 Babaji initiations. Ми знаємо, що Прабхупада він дав багато посвячень у саньясу, але не так відомо, що він також дав 2 посвячення у Бабаджі. So one devotee was in Vrindavan and he said and it was an American devotee, and said, I've been diagnosed that I will die in 3 months. I just want to stay in Vrindavan and chant 64 rounds. And Prabhupada said yes, and he gave him Babaji initiation. Один з цих випадків – це відданий з Америки, який був у Вріндавані, і в нього діагностували невиліковну хворобу. За діагнозом він мав померти через 3 місяці, тому він попросив Шрілу Прабхупаду дати йому це посвячення, щоб залишитися там і повторювати 64 круги, і Шріла Прабхупада погодився. But then a few weeks later, he got the news from his doctor in America that his diagnosis was wrong, that he would not die. Але через декілька тижнів він отримав новини від свого від свого лікаря з Америки, що діагноз його був неправильний. And he went back to America to his girlfriend and he forgot about Krishna consciousness. Що він таким чином не помре, і цей відданий він повернувся в Америку до своєї дівчини і взагалі забув про свідомість Кришни. And the other case was also something similar, but therefore Prabhupada didn't give Babaji initiation anymore. І другий випадок він був схожим, тому після цього Шріла Прабхупада вже не давав посвяти у Бабаджі. Even many of the sannyasis fell down. Навіть багато хто з саньясів впали. And in January 1977, Prabhupada said, stop this nonsense that I don't give sannyas and initiation anymore. That all these sannyasis, that they become grihastas. І в січні, здається, так? В січні 1977 року Шріла Прабхупада сказав: все, досить цих нісенітниць, я не даю більше посвячення у саньясу, тому що багато хто з саньясів став гріхасом. So someone wrote me a letter because this is quoted in the Prabhupada Lilamrita. І хтось написав мені листа, і це цитується у Прабхупада Ліламриті. Excuse me, Maharaj, someone wrote you a letter? No. That someone wrote me a letter quoting an excerpt from Prabhupada Lilamrita in which he says that no sannyasis anymore, that they all become grihastas. Це хтось надіслав Махараджу листа, в якому приводив цю цитату з Прабхупада Ліламрити щодо того, що все, досить ніяких саньясів більше. So I was secretary for the Ministry of Sannyas. А я якраз був секретарем Міністерства саньяс. And someone sent me this quote. І ось хтось присилає мені цю цитату. And then he wrote, it's in the scriptures in Kali Yuga, sannyas is forbidden. One of the 3 things that are forbidden. А далі він пише, що відповідно до писань у Калі-югу саньяса заборонена. І існують 3 заборонені речі у Калі-югу, серед яких... So why are they still giving sannyas in ISKCON? Stop that. Тому чому це раптом в ІСКОН продовжують давати саньясу? Припиніть це. But of course, Prabhupada said that in January 1977.
Але, звичайно, Прабхупада сказав це у січні 77-го року. But still, a few months later, he gave 3 sannyas initiations. Але так чи інакше, через 3 місяці він дав... Excuse me, how many sannyasis he? 3. О, але через 3 місяці він дав 3 посвяти у саньяс. And one of these 3 is my Guru Maharaj, Bhakti Charumaharaj, who received sannyasa. І одним з цих саньясів був мій Гуру Махарадж Бхактичара Махарадж. And this quote that sannyas is forbidden in Kali Yuga, that comes from the Brahma Vaivarta Purana. І ця цитата щодо того, що у Калі-югу саньяса заборонена, вона взята з Брахма-варта Пурани. But that quote is mentioned in a section of the Brahma Vaivarta Purana that specifically deals with Karma Kanda. Але ця цитата взята із розділу Брахма-варта Пурани, яка описує кармаканду. The Karma Kanda practitioners in previous ages, they were taking sannyas in old age as a custom. І це був як звичай, що кармаканді вони вже в такому похилому віці приймали саньясу. But without knowledge. Але при цьому не маючи знання. Sannyas is meant for pleasing the Supreme Lord. Саньяса призначена для того, щоб задовольнити Верховного Бога особу. The Karma Mimamsa, they don't believe in God. Karma is supreme. Послідовники цієї філософії карма-мімамси, вони не вірять, по суті, в Господа, вважають, що карма – це найвищий принцип. So such sannyas is forbidden in Kali Yuga. От така саньяса заборонена в Калі-югу. But not the sannyas of the impersonalists, the Advaitas, and not the Vaishnava sannyas. They are allowed in Kali Yuga. Але не заборонена саньяса імперсоналістів, послідовників філософії Адвайти і не саньяса вайшнавська. But unfortunately, people see one quote and they pull it out and they think that's universally applicable, but it's only applicable in the context that it verse is spoken. І от, на жаль, люди бачать якусь цитату, вони висмикують її з контексту і думають, що вона універсальна і її можна примінити до будь-якої ситуації, але ні, вона має розумітися у певному контексті. And the context is the Karma Kanda. І в цьому випадку цей контекст – це кармаканда. So yes, that good. It's mentioned here that Srila Bhaktivinoda Thakur, he prayed for a ray of Vishnu, someone to help him in his mission for spreading the message of Lord Chaitanya. І також в цьому коментарі зазначалося, що Шріла Бхактивінода Такур, він молився Господу про те, щоб той послав йому цей луч Вішну для розвитку руху свідомості Крішни. Thakur Bhaktivinoda was a great householder and he had 10 children. Такур Бхактивінод був видатним гріхасткою, і в нього було 10 дітей. And he tried to educate all of them in Krishna consciousness. І він намагався навчити свідомості Крішни всіх їх. But we see also even some of the sons
of Lord Nityananda, they didn't become devotees. Але ми можемо бачити, що навіть дехто із синів Нітянанди, вони не стали відданими. But still, it's our duty to educate them in Krishna consciousness. Але тим не менше, нашим обов'язком є те, що ми давали освіту у свідомості Крішни нашим дітям. But Bhaktivinoda Thakur prayed for a ray of Vishnu, and then when at the birth of Bimal Prasad, which is Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, it was confirmed that he understood that he was the ray of Vishnu he prayed for. І ось Бхактивінод Такур, він молився про те, щоб в житті його з'явився цей промінь Вішну. І при народженні Бімала Прасада, так звали Бхактисіданту Сарасваті при народженні, було одержано підтвердження цього. Зрозуміло було, що це і є цей промінь Вішну. At that time, Srila Bhaktivinoda Thakur, he lived in Jagannath Puri. На той час Шріла Бхактивінода Такур мешкав у Джаганатхапурі. And you have the big road between the Jagannath temple and the Gundicha temple. It's a few kilometers. І от між храмом Джаганатхі і храмом Гундіче є велика дорога протяжністю декілька кілометрів. And his house was more or less in the middle. It's still there, you can visit it. І його будинок знаходився приблизно посередині. Він досі там, ви можете його відвідати. And when the Jagannath cart with the Ratha Yatra, at a certain moment, it stopped before the house of Bhaktivinoda Thakur, and the cart would not move anymore. І от під час Радхаятри, колісниця з Господом Джаганатхою, вона зупинилася раптово біля будинку Бхактивінода Такура і більше не рухалася. Bhagavati, the wife of Bhaktivinoda Thakur, took Bhima Prasad as a baby and put it at the lotus feet of Lord Jagannath. І от Бхагаваті, дружина Бхактивінода Такура, вона взяла малого Бімал Прасада і помістила його перед стопами Джаганатхи. And at that moment, a garland fell from the deity Jagannath on, and it fell over the child. І в той момент гірлянда з Господа Джаганатхи, вона впала якраз на дитину. So then Srila Bhaktivinoda Thakur understood, this is the ray of Vishnu I've prayed for. От саме тоді Шріла Бхактивінода Такура зрозумів, це і є той промінь Вішну, про який я молився. So the Bhaktisiddhanta Saraswati or Bimal Prasad became an extraordinary devotee. І таким чином Бімал Прасад або Бхактисіддханта Сарасваті Такур, він став видатним відданим. So we see that devotees are responsible. They don't avoid to enter the Grihastha ashram. Ми бачимо, що віддані, вони по природі своїй відповідальні, вони не уникають гріха схашами. Of course, examples are Naistiki brahmacharis, that and Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj remained brahmachari from birth and he never married. Звичайно, є приклади найштіки брамачарі, от як Бхактисіддханта Сарасваті, він від народження ніколи не вступав у шлюб до самої смерті. That's very exceptional. Але це дуже рідкісне виключення. Srila Prabhupada said, all girls should marry.
Шріла Прабхупада якось сказав, що всі дівчата в Русі мають вийти заміж. And all brahmacharis should remain brahmachari. They should not marry. А всі брамачарі мають залишитися брамачарі, тобто вони не мають одружуватися. But we know how nature works. Але ми всі знаємо, як працює природа. It's very unlikely that someone remains a brahmachari. For Дуже some time, yes, but Excuse me, I couldn't catch the last part. it's very rare that someone remains a brahmachari for lifetime. It doesn't happen mostly. І це дуже рідкісна справа, що хтось прямо до кінця життя залишається брамачарі. Це часто не трапляється. When I joined the brahmachari ashram, there were very staunch brahmacharis who went on Sankirtan every day. І коли я приєднався до ашраму брамачарі, там були досить серйозні брамачарі, які ходили кожного дня на Санкіртану. And some of them, they would not even look at a woman. І дехто з них, вони навіть не дивилися у сторону жінок. That was Maya. Це було Майєю. But they were the first to marry in due course of time. Але через якийсь час це якраз були ті, хто першими і одружилися. So that doesn't happen. Yes. Тобто це достатньо рідкісний випадок. Anyway, this is something I could say on these verses. These are deep purports, and we can go deeper and deeper, but I try to represent the essence of what I could say on it. Hare Krishna. От, в принципі, все, що я можу сказати з приводу цього вірша. Тут дуже глибокі коментарі, ми могли б заглиблюватися більше і більше, але я намагався викласти якусь суть цього приводу. Any question or comment? Можливо, якісь питання або зауваження, коментарі? Віддані, є у когось питання? Задавайте, будь ласка. Гарі Кришна, дякую за лекцію. Прийміть мої поклони. Дякую за переклад, вражений. Питання наступного характеру. Веди рекомендують також приймати саньясу, коли діти досягли повноліття. Стали зрілими, і тоді, коли чоловік отримує саньясу, він якби дружину залишає під нагляд старшого сина. В даному випадку видно, що це відбулось на ранній стадії, тобто дитина ще не досягла зрілості, а чоловік покинув. Як от тут може Махарадж прокоментувати це? Дякую, цікаве питання. Please accept my obeisances. Thank you so much for the class. We know that it's recommended in Vedas that one should accept sannyasa only when his child, when his son, for example, attaining the full age, so that he can maintain the wife of the one who's becoming sannyasi. But in this case, we see that the child wasn't mature. It wasn't like a full age child. But still, Kardama Muni, he left his family. Maybe you can comment on that something. Yeah, Kardama Muni was a great mystic yogi. Кардама Муні, він був видатним його-містиком. We will see in the next chapters that he will create a great mansion, which is a spaceship, and they will travel all over the universe. І в наступних главах ми побачимо, як він створює велетенський
такий that маєток, який також є і космічним кораблем, на якому можна подорожувати. we will. It's mentioned in the 11th canto in one of the later chapters that all the 8 mystic perfections are described. І про це говориться в останніх главах 11-ї пісні. Там описується 8 містичних совершенств, можна сказати. Як це. So Kardama Muni was on this highest stage of mystic perfection. А Кардама Муні якраз був на найвищому рівні цих містичних совершенств. Досконалості. О, дякую. He was a perfect yogi. Тобто він був досконалим йогі. And it is mentioned in the Bhagavatam, you will read that also in the next purport. Well, in this chapter, in the next, it's mentioned that Devahuti had also mystic powers, but it was not on the level of mystic yogi as Kardama Muni. Ну і також Бхагаватам, зокрема, от в коментарях в цій главі і в наступній ви можете дізнатися, що Девахуті вона також мала ці містичні досконалості, але не на такому рівні їми володіла, як Кардама Муні. So they were not ordinary human beings. Тому вони були незвичайними людськими істотами. That by their mystic powers they could have whatever they wanted. І завдяки своїм цим містичним здібностям вони могли отримати все, що вони забажали. But also the place where Kardama Muni did austerities is described here in the Bhagavatam. А також у Бхагаватам описується оце місце, де Кардама Муні робив свої аскези. It's a place with many ponds, swans, and so many trees that gives fruits and whatever you desire. Там це місце, воно було наповнене ставками, різними рослинами, деревами, які давали фрукти, і взагалі там можна було знайти все, що ти забажаєш. We see many times places where sadhus and munis do austerities, that these places become very, very beautiful. І в багатьох випадках ми можемо бачити, що ті місця, де роблять свої аскези саду, муні, вони стають дуже прекрасними. So I'm sure devotee will have received everything she needed. Тому я впевнений в тому, що Девахуті вона отримала все, що їй було потрібно. And especially that she had Kapila as her son, that І особливо через те, що вона її сином був Капіладев. But this situation is and remains exceptional. Але ця ситуація, вона була і вона залишається рідким виключенням. When one takes sannyas, then one should arrange that either the wife has a son who takes care of her, or that she's taken care of in one way or another. That's required. Але коли звичайна людина приймає саньясу, то дійсно вона повинна влаштувати все таким чином, щоб або її син міг її дружину утримувати, або це має відбутися в якийсь інший спосіб. And sure, Kardama Muni made also the arrangements, or the arrangements were made by Providence. І, звичайно, що Кардама Муні, він потурбувався про те, щоб все влаштувати належним чином, і також провидіння
також потурбувалися. But in ISKCON, if you want to take sannyas, you must get the permission of the wife. А от в Іскон, якщо ви бажаєте отримати саньясу, то перш за все ви повинні одержати дозвіл від своєї дружини. Be sure that she will not give permission if our maintenance is not guaranteed. І ви можете бути впевнені, що такого дозволу ви не одержите, якщо ви не влаштуєте все таким чином, щоб ваша сім'я була підтримана. That's also prescribed by the sannyas ministry, that the wife must be taken care of. І це також один з приписів Міністерства саньяси, що про дружину чоловік має якимось чином попіклуватися. But if we look at the applications for sannyas in ISKCON, Але якщо ми подивимося на подання на саньясу, 90% are never married. то 90% з тих, хто подається на саньясу, вони навіть не були одружені жодного разу. Or they are divorced many years ago. Або ж вони розлучилися багато років тому. So that problem is not there mostly. Тому в більшості випадків такої проблеми немає. And those who have been married, let's say that the majority have been divorced many years ago, then that problem is also not there. Тобто навіть ті, хто був одружений, вони у більшості випадків, як я сказав, вже розлучилися багато років тому. So we are speaking only about a few sannyasis in ISKCON who had been married. Можна сказати тільки про декілька саньясі в Іскон, які були одружені. But they are taken care of. Але вони турбуються. Yeah, the wives are taken care of. We have seen that all, but still there were very staunch devotees, great devotees in ISKCON who had taken sannyas, who were married. Про їх дружин турбуються. Але так чи інакше ми бачимо і відданих, які були одружені, і це видатні віддані, але вони також отримали саньясу. Like Gopal Krishna Maharaj had been an exemplary Grihastha. Як, наприклад, Гопал Кришна Махарадж, він був зірцевим гріхастою. Gauravani Maharaj also, his wife has left us. Yeah. Також Гауравані Махарадж. Yeah. No, it's like, I think his wife is still alive. Його дружина ще жива. But it's, yeah, that because the wife knows also if the husband takes sannyas, then that is for my spiritual benefit. І дружина насправді також вона знає, вона розуміє, що якщо мій чоловік приймає саньясу, то це також для мого духовного розвитку, для духовного блага. No, that is what I could say on this topic. От що я можу сказати з цього приводу. So I think I will end the class here because I have other engagements, but I'm very happy to be with you, and I look forward to serve you again at a next occasion. Я думаю, що на цьому ми можемо закінчити заняття, тому що в мене є інші справи, але я був дуже щасливий бути з вами і з нетерпінням чекаю наступної можливості вам послужити. So, thank you very much. Спасибо. Hare Krishna. Дуже вам дякую. Дуже дякую за цю святість. Thank you so much, Your Holiness. Hare Krishna. Гарі Кришна. Hare Krishna. Нам Бога Гавінда Прабу. Вам дякую.